Bianca, has cambiado cada parte de mí, mi manera de pensar, mi manera de amar, mi manera de vivir. Me has empujado a límites nuevos. Has sido mi paz en tiempos donde la vida se me viene encima. Y has sido mi motivación en días donde ya no quiero seguir. Gracias por ser mi todo. Gracias por nunca rendirte. Y gracias por amarme. Te amo con toda mi vida, mi ser, mi alma, mi espíritu y con cada parte de mí. Hoy en este día, mi corazón está lleno. Te amo, Bianca. Oscar, you are the definition of what true love is. From the moment I met you, I knew you were the one. From that day, I loved you more and more. The way you love God, the way you carry yourself, all the characteristics and qualities that I ask God for, you have them all, and you're so patient, you're so loving, you're so kind. You've shown me to love myself for who I am. I'm thankful that God placed you in my life because He knew what I needed. You are the love of my life. I love you, Oscar. Oh, my love! So proud. Oh, mamacita. Ay, my love. It's okay, my love. Yeah, me too. I love you. Okay? Okay, let's do it. Otro besito. Wow, look beautiful. Like the baby? The Bible tells us in 2 Timothy chapter 3 verse 16, tells us all scriptures are inspired by God and is useful for teaching us what is truth and to make us realize what is wrong in our lives. But it also corrects us when we are wrong and teaches us what is right. So I would like to remind you guys that just as the Bible is given to each and every one of us, that you guys would allow this to be a part of your guys' marriage, to bring what is from God, to teach us, to correct, and also to show what is right. Let it be a reminder to each and every one of us that as we come together before God and also before our marriage, that we would be reminded of the goodness of God upon our lives and also be reminded of God's faithfulness for what God has in the future. Let it be a representation of two individuals coming together and becoming one family. So now, by the authority which is delegated to me by God, as a minister of this gospel, and which is also provided by the civil authority, I proceed to declare you as husband and wife according to God's will and God's plan. Oscar, you may now kiss your wife. Family and friends, familia y amigos que se encuentran aquí, por primera vez, for the first time, quiero presentarles, I would like to present to you, Mr. and Mrs. Oscar for Oscar. Señor y señora, Oscar Carrasco. Un fuerte aplauso, vamos.
gracias por ser esa amiga. You know, in the hardest times, it's like God puts you in my life, and like she'll call me up and she'll be like, hey, like God told me to pray for you and this, and I was like, oh my gosh, this is brujería. Ah, no, es Dios, porque she's telling me he's praying for me, right? But it's something amazing because, again, like not everybody has that, and I'm so grateful for that. Just because it feels good to know that when I need God, He puts you in my life, and it's a warm feeling. So that's the closest thing that I know, you know, to feel love from my friends, from my family, and your sister. I know you don't have sisters. But you always told me that, you know, I'm the sister you never had. So here I am. Thank you for that. I know we're really close in age, but you are someone who I look up to. You are someone who I admire. I feel like you never give up, even in the hardest times. No lloré. Estoy temblando, pero no quiero llorar. Y no sé, les quiero felicitar mucho por un amor que les dure por toda la vida. Si quieren niñera, cobro 18 la hora, así que me avisan, por favor. Y pues, ¿qué más les digo? Que Dios los bendiga, que los cuide, y gracias por ser mi amiga, y ahora eres mi amigo. Así que, gracias. Yo quiero mucho a Bianca porque tantos años que la miraba, y luego ya cuando creció y la miraba que estaba en el colegio y había salido de la casa, y luego se vino para acá y de todos modos comunicábamos, y me dijo del muchacho con el que se iba a casar y lo decía, todavía no. Le dije, dame el número de teléfono, tengo que llamarle. Pero yo le doy gracias por ella, que ha sido una muchacha, para mí ha sido una muchacha perfecta, y le pido que el Señor sea con ella y su esposo, y que estén contentos, y que toda la vida sigan como están ahorita. Y le doy gracias por ella. Cantares 8:7 dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Ningún problema, ninguna dificultad que les venga, porque van a venir, es más poderosa que el Dios que está con ustedes. Y Dios es amor, y el amor vence todo. Creo que lo que hace que perdure una pareja, o las parejas, en medio de las dificultades que vengan, va a ser el amor. El amor que todo lo sufre, que todo lo puede, que todo lo aguanta. Y es el amor de Dios que los va a estar sosteniendo. No están solos, Dios va a estar con ustedes. Señor, vamos a hacer este acto del brindis con esta pareja hermosa. Señor, queremos que la bendición sea otorgada para ellos de manera permanente. Así procedemos a tomar el brindis.